Good morning. Today I have before me a 69-year-old lady from Chennai. She has been suffering from knee osteoarthritis for the last 3 years. She has daily pain and she has been using homeopathy treatment for this, but she has not obtained any relief. The severity of the pain on a scale from 1 to 4 is grade 2. That is, she has got everyday pain every day while walking. When she is not walking, she is not having. It requires her constant attention. So on the Apley pain scale, this would be 2/4. And radiological severity, I'll show you the X-ray. The radiological severity is grade 3 in both the knees, in the inner and outer compartments. I have done 3 Tesla MRI scans. I will show you the results of that also. We will talk to her, get her words on how severe the disease is. She has sought SVF PRS treatment on the recommendation of a previous patient. For this patient, I did the PRP procedure in 2019 and I have uploaded her recent testimonial. You can check it up here. So this lady was recommended by that lady's husband and they have come. Looking at the severity of the disease, I have advised her PRS treatment, that is Platelet Rich Stromal treatment to both the legs. She's sitting before me. I will show you the X-rays and then we will talk to her. We will see her gait while walking on the flat, then on the steps and up a ramp. She's posted to undergo the procedures tomorrow under spinal anesthesia and then we will report back on her pain relief after the procedure. These are her X-rays, both legs standing X-rays, AP views. On the right side, the outer compartment or the lateral outer half of the knee is more severely involved than the inner compartment. This is the right knee. And on the left side, the inner compartment is more severely affected than the outer compartment. This kind of occurrence is a bit rare. So on the right knee, you can see that the leg is going out and on the left knee, the leg is coming in towards the center or the midline. So this deformity is called as a wind-swept deformity. It is commonly seen in rheumatoid arthritis, but I have seen cases like that in osteoarthritis. This lady is not suffering from rheumatoid arthritis. She is a borderline, recently diagnosed diabetes, pre-diabetics, or impaired glucose tolerance. We'll talk to her. She's posted for the procedure tomorrow. I've got her MRI scans. I'll be discussing the MRI scans in a subsequent video. So now we will talk to her. Sitting in front of me is Mrs. Shanti. Namaskaram. எப்படி இருக்கேன்னு சொல்லுங்க. இப்போதைக்கு முட்டி வலி எதுவும் இல்லை சார். நடக்கிற சமயத்தில் முட்டி வலி ஜாஸ்தியாக இருக்குது சார். எவ்வளோ நாளாக இருக்கு? 3 years இருக்கு சார். ஓகே. ஹோமியோபதி ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தீங்க? ஆமாம், எடுத்துட்டு. அதெல்லாம் ரிலீஃப் கிடைச்சதா? இல்லை, அந்த ஆயில் மட்டும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சார். மாத்திரை கொடுத்துருக்காங்க டெய்லியே போட்டு, காலையில் நைட்டு. இப்போ உங்களுக்கு நடக்கிறது கஷ்டமாக இருக்கா? மாடிப்படி கீழே உட்கார முடியல? கீழே உட்கார மாட்டேன். நடக்க முடியறதா? எவ்வளோ தூரம் நடக்க? வலி நான் கேட்டேன் உங்கள்கிட்ட. எவ்வளோ இருக்கு வலி? ஒரு டெய்லி இருக்கு வலி? இருக்கு சார், டெய்லி இருக்கு. ஆனால் டெய்லி மண்டையை பிக்கிற மாதிரி வலி இருக்கா? இல்லை, அவ்வளோ இல்லை சார். அவ்வளோவா இல்லை. ரம்பத்தை வச்சு நறுக்கிற மாதிரி இருக்கா? அவ்வளவும் இல்லை. ஸோ இப்படி இது ஒரு ஸ்கேல் இருக்கு. ஒரு 1லேருந்து 4 போட்டால் உங்களுக்கு ஒரு 2வது கட்டத்தில் வலி இருக்கு. வேற உங்களுக்கு இது வரைக்கும் ஏதாவது வியாதி இருக்கா? இல்லை. மூட்டுக்கு மூட்டு அதெல்லாம் வீக்கம் இருக்கா? ஓகே. உங்கள் வீட்டில் யாருக்காவது இருக்கா இந்த மாதிரி பிரச்சனை? இல்லை. இப்போ எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்த்தோம், முழங்கால் 2 முழங்காலும் தேஞ்சிருக்கு. உங்களுக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக நீங்கள் வந்தேன்? ஏன் வந்தேன்? என்ன வேற என்ன நான் உங்கள்கிட்ட என்ன கேட்டேன்? என்ன வேற டாக்டர் யார்ட்டையா போனேன் இது வரைக்கும்? இல்லை சார், இது வரைக்கும் யார்ட்டையும் போலையே? போனேன் இல்லை. நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் போனேன் இல்லை? நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணுறதுக்காக போகிறேன். அப்புறம் ஏன் அதை பண்ணிக்கல? இல்லை, ஆப்ரேஷன் பண்ண வேண்டாம், அது இல்லாமல் குணப்படுத்த முடியுமான்னு பார்க்கறதுக்காக போனேன் சார். ஆப்ரேஷன் பண்ண வேண்டான்ட்டு இங்கே வந்தேன் நீங்கள். ஸோ நான் உங்களை எக்ஸ்ரே பார்த்துட்டு என்ன சொன்னேன்னா, ஆப்ரேஷன் பண்ணுற நிலைமை தான் இருக்குது
தேஞ்சிருக்கு, ஆமாம். ஆனால் அவங்களுக்கு பண்ணிக்கிறதுக்கு விருப்பம் இல்லை. அப்புறம் ஏன் இந்த ப்ரொசீஜரை சூஸ் பண்ணு? எப்படி உங்களுக்கு ஒரு புத்துணர்வு கிடைச்சது? சொர்ணலில் தாண்டுருவான் அம்மா வந்து பார்த்தேன். அவங்க சொன்னாங்க இது பண்ணிக்கிறது வந்து ஈஸி தான், அதனால் எதுவும் பிரச்சனை கிடையாது, நல்லா இருக்கு அப்படின்னாங்க. அதனால பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு. சரி, நீங்கள் சொல்லுங்கள் சார். நீங்கள் உங்களோட இங்கிலீஷில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள். உங்கள் பேர் உங்களை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கோங்க. My name is Dr. Kasilingam. I am a lecturer in chemistry department. This is my wife Shanti. She was suffering from knee pain, joint pain. I went to a doctor. Suddenly she said she was having severe pain. So I went and had an X-ray. And the doctor suggested me for a knee replacement in both the legs. But my wife was a little bit unwilling to do the same. She said, instead of knee replacement, can I go in for some other treatment? Fortunately, one of my friends suggested another doctor, dr.a.k.venkatachalam, and said some plasma treatment was given by him. You can approach him and know what it is. When I came here, he also referred his friend, Madam Swarnalatha, who had taken a treatment here. So I came to meet the doctor. I met the previous patient also, doctor. She had come. Why did she come suddenly? She had some other complication. Yeah. I met the doctor as well as the Madam Swarnalatha. It was just purely accidental. Yeah, it was accidental. I met her, and then I inquired about the operation, and she had one leg operated. The other leg she had this treatment. So I inquired about it. She said, instead of operation, this is better. So I came and talked with the doctor. He suggested me to take the Xrays and other things. I have taken all of them. When I met him, he said, we can do this. It will be helpful for her. Instead of joint replacement, we can do this also. So I have agreed for that, and tomorrow we are having our treatment. What test you had before this? MRI, 3 Tesla MRI. MRI. 3 Tesla MRI. 3-dimensional MRI. Not dimensional. Tesla. 3 Tesla MRI. High resolution MRI. Yeah, MRI. So we have seen from the basis of that where all edema is there. We'll discuss the 3 Tesla MRI. So Naliki, I have given you instructions. I have given her instructions. Kindly prepare herself and then report to the hospital. It will be done as an outpatient procedure under spinal anesthesia. She will not have any pain. Tomorrow evening after the procedure, she can go home. The dressings will be removed after 3 days, and then from then on it is only recovery. I have explained all that. I have explained in detail the procedure also. It is done by taking fat and then blood and all that, using her own tissues and blood. No external medicines are used except for giving the spinal anesthesia. I wish there was a method of giving blood inside the spinal cord. Then it would be a total biological procedure. That day is yet to come. But so she's going to have an orthobiologic procedure tomorrow. I've explained everything to you. You can take the X-rays, and then we will see you tomorrow. Okay. Thank you, madam. Thank you, sir. Thank you. ஸ்ட்ரெயிட்டாக வருதா சார்? எப்படி ஏன் பக்கம் எந்த காலில் வலி இருக்குது ஜாஸ்தி இப்போ நடக்கும்போது? லெஃப்ட் காலில். ஓகே. இப்போ ஒரு படியில் ஒன்று தான் எடுத்து வைக்க முடியும், காலை மாறி மாறி வைக்க முடியாது. ரைட். கஷ்டமாக தான் இருக்கு. அந்த இடது கால் தான் முன்னாடி வருது, லெஃப்ட் லெக் முன்னாடி வருது. ஓகே. இந்த ரேம்ப் லேயர்
இங்கே வாங்க. இப்போ எவ்வளோ வலி இருந்தது உங்களுக்கு? வலி இருக்கா? ஆ, இப்போ மணி 11:40 ஆகுது, 11:45. 19ஆம் தேதி டிசம்பர் 11:45 காலையில் 9:15 ஆப்ரேஷன் முடிஞ்சிருது. டுடே த ஆப்ரேஷன் வாஸ் டன், ஃபினிஷ்ட் அட் 9:10, started at 6:15 and finished at 9:15. took 3 hours. Spinal anesthesia was little difficult. இப்போ எப்படி இருக்கு உங்களுக்கு? How are you feeling? Quite normal, sir. Quite normal? Yes. Any pain? No, sir. Okay. You had breakfast? Yes, sir. You had breakfast. So these are your legs. I have taught you exercises now. Now, do you want to stand up? நிற்க பார்க்குறீங்களா? எப்படி இருக்கு? ஓகே, நடந்து வாங்க. இந்த பக்கம் வாங்க. இப்படி நேர போங்க நடந்து. ஓகே, இப்போ எப்படி இருக்கு? முழங்கால் ஏதாவது வலி இருக்கா? வலி லேசா இருக்கு சார். லேசா இருக்கு. ஓகே, சரி. இப்போ நடந்தீங்களே, பெயின் இருக்கா இப்போ? எனி பெயின்? இல்ல சார், பெயின் எதுவும் இல்ல சார். பெயின் எதுவும் இல்ல. வெரி குட், வெரி குட். ஸோ இப்படி தான் இருக்கும். இப்போது நீங்கள் அனஸ்தீசியா எஃபெக்ட் வேற ஆயாச்சு ப்ராபப்ளி. ஆனால் வந்து இப்போது இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டோட எஃபெக்ட்னால உங்களுக்கு பெயின் இல்லை. அப்போ கூட வந்து இன்னும் ஒரு நாளைக்கு வரைக்கும், நாளைக்கு பார்த்துப்போம், நாளைக்கு மருத்துவரையெல்லாம் சாப்பிடுங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டோட எஃபெக்ட் தெரிய ஆரம்பிக்கும். ரைட்டா? ஸோ இன்னிலேருந்து 3 நாளைக்கு அப்புறமா நீங்கள் இங்கே வரணும். அந்த பேண்டேஜை பிரிக்கிறதுக்கு கிரேப் பேண்டேஜ் போட்டுறேன், அது பிச்சிடாதீங்க. தானாக வந்தால் பரவாயில்ல, ஆனால் நாளை வரைக்கும் பொறுத்துக்கணும் எப்படியும். ரைட்? டைட்டாக இருக்குன்னு அழிச்சு போட்டுறக்கூடாது. அதுதான் பாதுகாப்பு. அதுக்குள்ளே ட்ரெஸ்ஸிங்ஸ்லாம் இருக்குது, அது ஈரம்படாமல் அது பார்த்துக்கும். கொஞ்சம் சர்க்குலேஷன் டைட்டாக இருக்கும். டைட்டாக வச்சுன்னா முழங்காலுக்கு நல்லது, வீக்கம்லாம் இருக்காது. ரைட்? 3 நாளைக்கு அப்புறம் பார்க்கலாம் உங்களை. தேங்க்யூ, பாய்.